Molecular basis of inheritance chapter 6 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ replication ꯈꯔꯗꯤ ꯀꯨꯏꯔꯦꯀꯣ replication ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ RNA replication ꯑꯗꯨꯒꯤ subtopic ꯑꯣꯏꯅ the machinery and the enzymes ꯁꯤꯒꯤ topic ꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯣ replicationꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ RNA replicationꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯣ ꯌꯦꯡꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯁꯨ description ꯂꯤꯡꯛꯇ ꯆꯪꯉꯒ ꯂꯤꯡꯛ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯗꯕꯈꯩꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯔꯁꯦꯀꯣ In living cells such as E. coli, the process of replication requires a set of catalyst enzyme. In living cells, E. coli gumba haibanebako such as E. coli. E. coli haise bacteria niko. Bacteria oitasu mase living cell neba. Adna process of replication se catalyst haidi replication process se chathaba matamdana catalyst natraga enzyme changeba. Catalyst haibese kaino natraga enzyme haisna kaino haibse ai harakeko aduga adugi mamang replication se khar recall tawrake replication haibadi kaino replication haibadi samna haibad duplication haibani duplicate puthokpa haibani haidi lairamiba parent DNA gi bo ro parent DNA gi bo ro RNA gi bo ro ko adugi duplication puthokpa samna haibada macha puthokpa gumbani haibani da ko replication haidi duplication haibani ba adubu adu E. coli da ko E. coli gumbada replication se thokpa matamdane replication process thokpa matamda catalyst natraga enzyme change haibaneba ko catalyst or enzyme haise kaino haiba matamdane samna hairabada tauriba reaction tauriba haidi thawongdo adudo hen active oinangai posak ama hapchanba haibaneba adu posak tubuniba catalyst natraga enzyme haise samna hairabada aikoina lamjen chele khale aikoina race ama tawre khale se aikoina race to haidi isada wathadanagai energy drink thakpabu oiro ising thakpabu oiro tawidana ado energy drink aduda thaido samna hairabada aikoina biological term da haitari catalyst natraga enzyme haibaduneba ko The main enzyme is referred to as DNA-dependent DNA polymerase. Haibadi the main enzyme ko enzyme yam change ba ko changbodi enzyme yam change adubu khwaidigi maru oibe enzyme se kaino oige haitardi DNA-dependent DNA polymerase ko karambada no DNA polymerase changi se haiba matamda process of replication karamba kaida tawbada E. coli da tawba matamda DNA polymerase change ba ko since it uses the DNA template to catalyze the polymerization of deoxyribonucleotides ko haibadi kaino habda DNA template haragana kaino ai mamangda so haikimne mamangi video singda DNA template haitardi parent DNA do aikoina duplication na taga replication tawba matamdane ko haidi parent tama changani ba ko DNA gi oiba parent tama changani ba ko adu samna harbada aikoina angang pokpa matamda parent changdro mama oiba mapa oiba ma changdro adu maina sumaina sugumba replication thokpa matamda sune DNA template ama changani ba to catalyze the polymerization of deoxyribonucleotide se polymerize tawbadane sijinnai ba DNA polymerase se These enzymes are highly efficient enzymes as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotides in a very short time. Haibadi this enzyme had the kari enzyme no haiba matamda DNA polymerase sibune ba haise ko highly efficient oi high tardi manane tauba ngambagi sakti do adu phawba ma tauba ngambagi sakti do adu phawba ma tauna bo hotnei ba ko kaino haiba matamda large number of nucleotide akoi DNA cd yango DNA ke structure da akoi mang hai khrago DNA sidi nucleotide mayam mana punchalaga semani na chain ama semaga nucleotide aduguma nucleotide mayam mana adubuneba polymerization haide aduguma polymer mayam da pula punchan by process to buneba polymerization haise adu catalyst tawna bo hotnei ba ko haidi large number of nucleotide mayam maneba adusu yamna aten ba khwaidigi ten ma matam phawda ma loisana bo hotnei ba ko DNA polymerase sina E. coli that has only 4.6 into 10 to the power 6 base pair
Compare it with human whose diploid content is 6.6 into 10 to the power 9 base pair. Haibadi E. coli da ko magi base pair E. coli ki base pair si important ne ko E. coli ki base pair se 4.6 into 10 to the power 6 base pair ne ko human ga compare to badane human di diploid ni hydra na human ga compare to matam se human ki base pair di 6.6 into 10 to the power 9 base pair ne ko adu do human ga compare to matam de E. coli gi di ko मागी replication process से मागी replication process से 38 minutes तक complete तवेबा E. coli की थी को replication process से 38 minutes तक complete ओइबा कईगिनो हाइबा मतमदा मासे मादी replication से एकदम तौदोरी बनेबको replication तौबा मतमदा DNA polymerase से हापे DNA polymerase के मतेंग ननेबा माना replication process से complete ओरी से 38 minutes तक हाइदी सी से मोइगी ओइनदी याम तेन बा मतमदा नेबा ओइरी से को replication थोई से that means सिन ताकपदी the average rate of polymerization has to be approximately 2000 base pair per second. Yango adu oitardi average rate se polymerization ki average rate se polymerization thoi se sigi average rate se approximately ne per second ne second amamam ne 2000 base pair tawba ngamme. Not only do this sikata natte ba ko moina tawri se not only do these polymerases, that means these polymerases hadi kaini ba DNA polymerases have to be fast yam thuba ma darkar oiriba but they also have to catalyze the reaction with high degree of accuracy adubu ma se yam thuba ma darkar oidugi mathaktane mana reaction do catalyze tawba matamda that means polymerization reaction do catalyze tawba matamda ne high degree of accuracy laiba mathau thai high degree of accuracy haibadine ko sublan lal handana bo hotnagadaba haidi accurate yam oihanna bo hotnagadaba neba any mistake adugi sumathaktane kaigumba mistake ama hek thola aba ko replication do mutation thola aniba mutation haiba word se la aniba mutation sa ina mamang da hai ko mutation haibadi mutation sina variation pire ini sabna harabda akoi human da ne human se akoi na DNA se replication tawba matam da ne akoi human gi DNA se replication tawba matam da mutation thoe ba ko haidi kitang soi khibe any mistake ama lai khibadagi mutation thoe ba mutation sina variation la ine variation lak pa haidi kaino अखोने generation after generation अखोइसे अखोइके parent कदी सक्से चप माना देदना हाइदी carbon copy ओइ देदना अदु variation लैबगिने बा अखोइ generation सिदा को variation generation after generation variation लैबगिने बा अदु variation ला इदुना अमु कैदगिनो हाबदम mutation थोकपदगिने बा को इन हंजन हंजन हाइजा ममांग दसु ममांग की video दसु आई हाइ ख्रबने बा को अदु आइन recall तौरपे वन Furthermore, energetically replication is a very expensive process. Sidagi hendoktanane energetically haidi replication se hen active oina base yam expensive oiba process makhalamani ba. Deoxyribonucleoside triphosphate serve dual purposes. Deoxyribonucleoside triphosphate haise kaimna temangonda ne deoxyribose yaw isamna harabada aikoina DNA sembada changba building block of hadi ribonucleotides got building blocks of DNA haraga so khangne bako magi dual purposes haide magi purpose ani lei habide bako in addition to acting as substrate oine ek tawbatana tanane they provide energy for polymerization reaction. The two terminal phosphate in a deoxyribonucleoside triphosphate are high energy phosphate same as in case of ATP haibadi deoxyribonucleoside side triphosphate से मागी purpose से अनि ले हैबनेते माई dual function ले हैबने मा से substrate ओइने एक तवेबा substrate ओइने एक तवबदो अदु तनतनने polymerization reaction थोकपा मतमदा energy सु पियेबा energy सु पुथोएबा अदुगी deoxynucleoside triphosphate से मागी terminal phosphate अनि हाइदी मागी अरोइबा हाइरा मकोकी हाइरो मकोकी दो terminal नत्रा मकोकी phosphate तुने अरोइबगी phosphate तुने अदुगी phosphate तुने अदुगी phosphate अनि दो याम energy याम वांगेबको high energy यावेबको अदु same as ATP के चप मानने energy से in case of ATP के चप मानने energy से यावे हाबनीदा
Next, in addition to DNA-dependent DNA polymerase, many additional enzymes are required to complete the process of replication with high degree of accuracy. In addition, haidi aina ngasai haidana enzyme di mayam changi, catalyst natroge enzyme di mayam changi. Adubu khwaidagi maru oibadi DNA-dependent DNA polymerase main ni haibaniba. Aduna adugumba enzyme da mayam changbadu adu nattabada atopa enzyme mayam changi da. Adudor hadi replication se high degree of accuracy the replication process thokna ba hona badane moi yam darkar oi ba atopa hadi enzyme catalyst to darkar oi ba DNA polymerase khaktang natana ko for long DNA molecules. Since the two strands of DNA cannot be separated in its entire length due to very high energy requirement. Haibadi for long molecules yamna haidi DNA molecules yam sangboy tardiko magi strand ani haidi DNA se double helical haida haidi strand ama leire ko si strand ama ni sina strand ama ni si strand ani se ko haidi separate haidi entire length do pull up separate taw bangam deba sigumba strand ani le yeliba ani se ko pull up separate taw bangam deba kaigino haiba matam pull up separate taw matam de strand amaga ne loina magi length to separate taw na bo hotna badene energy se yam required oeba khangaba energy se yam required oeba. The replication occur within a small opening of the DNA helix referred to as replication fork. Replication fork is important neko. Replication fork hai se kaino haiba matam dane. Ngasai gi entire length ti haidi magi DNA gi asang buduma di pull up separate taw bangam drena strand ani do. Adubu separate taw riba khara do. Separate taw riba khara se ko sigi sin bunable replication fork hai se ko aste diagram yarakani ko explain tawrake duda. Adu do bunable replication fork. Replication fork to the nebako replication process thok tori se haidi separate taw the replication process he thok pa ade bako strand ani do separate taw dradi adu separate taw ba hawrani dana separate taw ba hawriba jaga do adugi separate taw riba jaga du da neba replication process thok tori se adugi jaga du na kai kaweba replication fork kaweba. The DNA-dependent DNA polymerases catalyze polymerization only in one direction, that is 5' to 3'. DNA-dependent DNA polymerase, that means catalyst DNA polymerase in polymerization se one direction the khatane haidi catalyze tawebako only in one direction adusu 5' to 3' ko. This creates some additional complication at the replication fork. Haibadi replication fork to the neko complication nama haidi tongan ba complication hama pire ba kai gino haiba matam da ma se polymerization thokpa matam da only one direction haibadi 5' to 3' khatang thokpani na ko. Consequently, on one strand namadako, the template with polarity 3' to 5', the replication is continuous. Haibadi strand amadana neko, haidi replication fork to strand ani dana. Separator riba strand jagado, adu strand ani dana. Adugi strand amado, template strand haraga sukhangne bako, magi polarities na 3' to 5' nebako. Adu magi replication se continuous oeba. Continuous oeba se ko, si se sidadi yaudre bako, ma se leading strand haraga sukhangne ba. Leading strand haraga sukhangne bako. While on the other, the template with polarity 5' to 3'. Atopadadi, atopa strand do, haidi atopa strand do, template atopa template to DNA gi aduduna magi polarity se 5' to 3' laibaduna discontinuous se ko sida ain higher sida di yaude higher ko duna lagging strand ko weba ko lagging strand haraga khangnei ba. Lagging strand haibadi I use the habdo continuous strand duna kai kaweba continuous oiba replication continuous oiba duna leading strand discontinuous oiba duna lagging strand kaweba ko. Aduna the discontinuously synthesized fragment haidi discontinuously synthesized fragment haidi anauna synthesize tawreiba fragment sing do fragment haidi DNA fragment sing do ko haidi tongan haidi sumai synthesize tawroktuini ba tongan ko pulap tawro oiba ko matat tawroktuini ba adu do letter join ko haidi
कोना थंगदने को अदु हेक लोइबगने सिंथेसाइज तौब लोइरगा कोना थंगना जॉइन तौरकनीबको जॉइन तौरकपदुना कइना जॉइन तौगे हाइतारदि एंजाइम अमना जॉइन तौरनी अदुबु अदु एंजाइम दुबु डीएनए लाइगेज कवेबको अदुगा सिगी फ्रैगमेंट से को आई डायग्राम दे एक्सप्लेन तौरकेबको याउदे सिजसु याउदेबको लाइरिकता सिगी फ्रैगमेंट सिंग सिबुनेबो ओकाजाकी फ्रैगमेंट हाइसे को ओकाजाकी फ्रैगमेंट हाइसे सिदा याउद्रेबको ओकाजाकी फ्रैगमेंट हाइबनेबा अजु सिगी फ्रैगमेंट मैम से पुन्ना अपुनबोइना हाइदि जॉइन तौरक्तोइसिना डीएनए लाइगेज कौबे एंजाइम सिना को नेक्स्ट the polymerase on their own cannot initiate the process of replication haibadi DNA polymerase sinane ko ma mathantana process of replication se chathaba ngamdeba also the replication does not initiate randomly at any place in DNA haibadi ko replication se DNA ge mapham amade hekta thokpa yadeba hadi randomly hadi mafam amada heta sida replication thoge haraga heta thokpa yadeba ko there is a definite reason in E. coli DNA where the replication originates habedi ko E. coli da thokpa ni ko E. coli DNA haisa E. coli DNA da ne ko magi reason ama khak layeba हाइदी रेप्लिकेशन हौफम रेप्लिकेशन से स्टार्ट तौफम को ओरिजिनेट तौफम अदुगुम अदु रीजन दुबु कई कौगे हैबा मतमदा ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन कौबा ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन कई गिनो हैबा मतमदा रेप्लिकेशन से ओरिजिनेट तौबा मफम ने हाइदी रेप्लिकेशन प्रोसेस हौबा मफम ने ना और अदुगुम रीजन दुबु ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कौबा को It is because of the requirement of the origin of replication that a piece of DNA, if needed to be propagated during recombinant DNA procedure, requires a vector. The vector provides the origins of replication. Kaigino haiba matamdane origins of replication se mana require oise piece of DNA ke piece haidi DNA ke mafam ama khaktang neba replication se haunabagi damak require oise ko haidi mafam khuding maktagi mafam khuding maktagi haugadabane natiba originate tawdeba heta mafam khuding maktagi replication process haudeba mafam ama khatang neba ko adudagi replication process haudorise aduga kaino haiba matamda propagated recombinant mana vector ama change haise kaino haiba matamda vector ama ha change haibadi ne origin haidi magi origin do takpi ba magi mafam haufam da takpi na bagi damakta ne vector haidi kai hai tare pubi na bagi damakta mio ema changba gumani aise mafam do khangdre ne mafam do guide tawbi na ba akoina travel tawba matam jasu traveling guide ama laitra adumaina aduna vector haise furthermore not every detail of replication is understood well. Akwai sigi NCERT da tamisa class 12 hi ko replication akwai ki process se phajana tamba na triba ko hadi yam scope chawe habanida. In eukaryotes ki oina the replication of DNA take place at S phase of the cell cycle. Eukaryote tadina replication of DNA se cell cycle ki S phase ta huwe ba replication process. The replication of DNA and cell division cycles should be highly coordinated. Replication of DNA gane cell division cycle gane highly coordinated. Ani makse coordinate tawe hadi mari laine habani na yam chawna mari laine habani da. A failure in cell division after a DNA replication result into polyploidy, a chromosomal anomaly. Hadi ko cell division. A failure in cell division after DNA replication. That means DNA replication se process se loid matung the cell division se tawdraba. Adu itardi kai lake haiba matamda chromosomal anomaly. Chromosomal anomaly hadi chromosome da soiba ko. Adu bo kai kauge haikoina polyploidy haiba se thole eba. Higher class ta oina haidi sigi matang detail di se yaudre sam harba sigi introduction ko maneba ko detail di higher class ta tamakani haise ko adi di hojik diagram explain tawge ko ai diagram se ko magi diagram se slide to continuous synthesis se ko sina leading strand haise ko ina leading haiba do continuous na leading haidana ko aduga som the discontinuous oiba sina lagging haiba
legging strand haibnebako aduga sise sigisinebako sise template nebako template haibadi DNA template neba sine parent nebako sidana rate na tawisina no na synthesize tawba no na puthora aba strand du nebako continuous ki di adum continuous oi khidre yang discontinuous ki di matat tawise matat sigi matat tawise sibu nebo okazaki fragment haise sigi larik tadi yaudre ko okazaki fragment haise Okazaki fragment haise ko asigi matat tawbasing se Okazaki fragment si se pull up oina continuous oi hange hai tardi kamaina samgani kaina samgani haba matamda karam enzyme samgani haba matamda DNA ligase ko ba enzyme duna samdori ne ba ko DNA ligase ko ba mamang di yaw khrido yan tarni ko asigi kari se samna harabada to si mafam si bhaune ba ko kaise oka sam sigi mafam si bhaune ba kaida replication fork haise si se tongan si separate tawrak si strand ani se separate tawri se si buneba si separate tawri se sigi strand sing se separate tawba mafam sidagi ni dana sigi origin ni dana si origin of replication ni dana si buneba replication fork haise ko sigi diagram se bunema replication fork haise discontinuous na kai koeba lagging strand continuous na leading strand aduga magi discontinuous oriba kai fragment sing sibuna kai koeba Okazaki fragment aduga si continuous oina ba pulap samjanjol joint my fragment sing joint tawbana kai na taweba DNA ligase na tawe DNA ligase ko ba enzyme na tawe habane ba ko si is important ne ko aduga magi direction continuous synthesis se magi direction se 3 prime to 5 prime ne ba ko aduga amana discontinuous synthesis kina 5 prime to 3 prime anauba sina opposite ko anauba newly synthesized obasina opposite sine ngasi gi topic se akoina mathangi topic tadi transcription tawdune ko akhoi matham gi topic ti adonga sigi topic se haidi molecular basis of inheritance se aina yam sangna video do tawning da ba ko boring su kha chu bane ba ko aduna mathang gi topic ti akhoi na mathang next video topic transcription tawni ba ko duga gyan ta da ba haidi doubt label le reso aingon da comment ta dom hairo o ko ai dom clear haidi doubt to clear taw bangam na ba honarake ba ko aduna mayam na gi channel se like share subscribe tawbadi kaunu duga description link ta changaga haidi yang hodaba video so dum yengo ko